Has your dream taken you to the kind of home you want to live in? With your family? Are you worried about the kind of neighborhood to bring your children up? Does the influence of society and environment matter to you and your family? Are you worried about your health, your early morning joggings, sound of the birds? Does accessibility contribute to your daily activities? If yes, Universal Properties has homes, lands on our estates, property management, and construction, just at the right spots for the most reasonable offer. Our land locations are at Sukuta, Jabang, Brikama Jamisa, Kitty Highway, Sanyang, and Gunjur, on both mortgage and cash payment. Established far back in 2009, and we are into housing, developing, rents, sales. We are here to make housing affordable, accessible for every Gambian. Universal Properties, property, the solution. Hello viewers, you're watching the Youth Dialogue and I am your host, Jenna Sonko. If you've been following the conversation online, you would realize that our topic of discussion today has to do with drugs and young people. To so many people, this is very timely because we're in a pandemic and young people, you know, will be so frustrated in some way because of the closure of TVET schools, the closure of, you know, different activities that they are able to use. They can get frustrated and start using these things. So the feedback that we got from the public is that this is a very timely discussion. And of course, I have with me individuals that are going to help me establish the facts when it comes to this particular discussion. We have a representative from the Drug Law Enforcement Agency who will come later. But right now with me, I have a recovering addict, and I must say thank you so much to him for being so bold and brave to be able to come to QTV to share his story. So I called him Mr. Menga, but he said, Jena, but man kifala to the man kifala mahame. So you have to use that particular name. So thank you so much for coming to the show, Mr. Menga. We really appreciate it. Thank you very much, Jena, with QTV. Also. Yeah. Thank you very much. Yeah, so like I said before, you're here to share your story with us in relation to being a young person and being a drug addict at some point, and now you are a recovering addict. So talk to us about what really pushed you to get into drugs before we go into the conversation deeper. Yeah, the question is is heavy on me, but I will try to just buttress just a short story. I can say the environment that I was living, because I was staying in I will not just want to mention the environment, like the place, but it's an environment whereby people can engage into drug easily because of peer influence. I did not start using it at home, but I started using it when I joined my friends. That's peer influence. And also in school environments. We all know that most of these people who started using drugs, they started in the streets or at school. So we started it by using what they call by then Bandiyumba. You know, it was a local stick that nobody knowledge started smoking. Wow. That they normally, you know, it's a stick, but it's having a pipe hole. Okay. So we started smoking with that, like Bandiyumba. So you know, smoking, it's a process. It goes from one stage to another. So from Bandiyumba, that's the time that I feel like, yeah, now I have to start off smoking cigarette. By then, everyone knows that a cigarette called Prince was very popular. And Piccadilly, Camellia, stuff like that. Okay. So that's the time that I started, you know, carrying filters from the ground. Like if I see someone who smokes and throw the cigarette away, then I took the remainder of the cigarette, then, you know, hide somewhere else and start smoking. You know, and all these things, we did not start it at home. We started in the streets with peer influence. Boy, nakala. Boy, bi kandangamos. So gradually,
growing from stage to stage. Then I moved from the cannabis. That's the marijuana. And by then it was expensive during that time because it was costing $1 or $1.50 bottle. We could not afford it because my lunch, even when I was going to school, let's say, lunch, it was $1 or $2 or $3. Wow. So I could not afford to buy it. But sometimes we have to contribute as friends. As group. Tala, like, boy, you take. So from there, you can have the amount that you need. Including if sometimes you don't have Rizla, you have to use this white paper known as Katie Taba. Then you prepare it, you treat it the way that you like, then we share it to our feelings. So these are the process that I started from developing from there, because it's dose to dose. If you started smoking this from a level that you will feel like, no, li man sadamoko heb, you start moving gradually from one state to another. Then from smoking the weed, I feel like, because you will see your friends also touching other substances, which you know that, I can do it. Because it's about giant, gangster. Wow. The Ekatimbaga. Ekatimbaga, about speed, you know. And we were naming ourselves with this gangster's name, people that are popular, by Pablo Escobar, and you name them, many of them like these dancehall singers. Gaza, Gaza's, Goli, even Gaza and Goli came later. But maybe our time, we must be associating our names or our images, our status to people that we are known to be involved in certain in drugs or in certain suicidal behaviors. So from there, I know that Tutapak was very popular. The gin is the one in the plastic. It's known as Tutapak because it's not expensive. So you can buy that one. Then they've come yogurt. Just like a yogurt. So from there you are growing from the plastic, from the bottle, because it's you are consuming drugs. The more you consume from like a small quantity of amount, you will like to increase the amount. The for many $10, you would like it to double to $20. Sure. So it improves. It keeps on improving. So from there you keep on getting addicted. Yeah. So pour ñu emale ko fofu ma delloo la gannaaw tuuti because tey comme ni ma ko waxee yow suñ ambassadeur nga tey dag ñoo wàllu si nekk yëpp su ko defee suñ yaay yaa ngi seetaan xale yaa ngi seetaan su ko defee ñoom tam ñu xam fu ñoo teg seen tànka nga ne neighborhood bi nga dëkkoon was not really good. So lan moo bonoon si neighborhood bi itself lan mooy woon problème bi parental care lan la neighborhood bi ñena fa dëkka dañ am history of addiction wala lan mooy problème bi. xam nga Gambia suñu dëkkuwaay dafa doy waar parce que ñun soo bàyyee ñun xam nañ ne nit ñi luñ dee time buñ dee spend ci mbéda ak nuñ dee spend ci campé duñ ko dee spend ak sa waajur yow soo toogee sa waajur ok su la waxee diine bi wala daara wala jànga bu dee yow la nga continuer di toogaa kooku yow foog nga am that spirit waaye soo nekkee ci vous wala ci environnement boo xam ne ñu ngi ko use yow by force da ngaa engage mooy la ñu ni neen dafa am fuñ dee dajee te fi ngeen a dajee noonu yéen ci foofu ngeen koo mun a amee te foofu ngeen koo mun a defee comme dama laa woon ne man suma boor man lépp ci mbéra la starté because my house was not a ghetto. My parents were not we are not addicts. It's not like a family history. These are just peer influence. am na ñoo xam ne nag it can be a family history. am na ñoo xam ne mun naa am seen kër ghetto la foofu lañ ko adopté daf di happen within our environment. You're from a decent home daal. Man, I'm from a decent home, from a decent family. Even, family, everyone knows the need and staff, the kabi, and legal the kabi. Okay. So everybody knows that. So, more than legal, dara he do me do. Hey, keep wajura mo ba. Hey, keep papa mo ba. Okay, so you're under that category nga nek. Under that category. So lan moy problem da nga bañon janga ndax lu xew dañ la ne jangal nga bañ ndax lan moy problem be yow nga mujjé ci mbédam. Janga do top rek. Am nga comme family yo xamne dañ la dé control too much. Wa. Ñun suñu gaay dafa am time boy tëdda. dafa am time booy dafa am time boo war a nekk kër so nekkutoon kër boo xam ne tamit da ngaa dem doxi ba 2 o'clock 3 o'clock nga lifin so yaa ngi feel like ne ñu ngi sa freedom of movement ñu ngi ko bëgg a limite restriction baa ngi bëri mënuloo fu yaay xam nga mënuloo idol so loolu day war a sax dañoo tëj bunti kër ñun ñu ñaay bàyyi ba gars yi tëra ñun ñu ñaay wala ñu xam ne ok ñu suñ bëggee xam ne ñun tëdda nañ bàyyi ñu tey teelu taal lampa bi ñu foog ne ñu ngi study fekk nekkuñ fa boo da ngaa gis ne
léegi environment bi ok environment bi nga nekk daf ko dee cause waaye boo demee si school bi sax daf dee nekkaat tamit di same environment. so léegi dafa mel ni yow danga ma nekk di wax ne parents yi comme ñu strict si seen doom yi torop du lu baax dama bëgg a xam rek. because dafa mel ni foofu nga nekk di jaar si jamono boobu noonu damaa ne jamono boobu su ma bëggee wax loolu damaa ne déedéet kii bëggut ma. waaye at this moment like. mag nga ba jàng. waaw ba pare damaa ne am an agent of change. achieve now so many things in life loo xam ne ku nekkoon si loolu pour mu achieve ko dafa difficult. so man damaa wax ne right now man maa ngi koo gis. ba nga xam ne man suma boppa maa ngi commit suma boppa si youth si maa ngi dem di meet youth si from the ghettos from everywhere di xam seen problème because xam naa ne seen problème will be similar to my problem. waaye am nañu wax ne peer influence amut because man dama doon wax nit ñi ne ok this is the topic bu maa waxtaanee so ñu ne ñu bëri dañ dee wax ne peer influence moo dee tax ñu bëri dee ñëw nekk addict amut xam nga ma ne leen peer influence amut ñu ne ma waa amut ma ne leen ne waaye foogu leen nit ñi nuñ dee coopé du benn so lan nga am pour wax si in relation man damaa wax ne 99.9% si xarit yi la dee jógee because amut benn parent boo xam ne daf laa jox doomam ne ko demal nga jënd taay amut wala demal nga jënd sàngara ba ñu mu mee la xaalis nga dem jënd ko de waaye mu wax la ko from the parent mouth amut so yëpp daf dee nekk yow ñu ngi dee associatal ñoo la dee liitu dat xoolal koo xam ne daf dee nekk ku ne kii jàngis la su ñu ngi dee associatal xam nga ku nekk gis nga snakes moo fi snakes yaa ngi dégg mosuloo dégg jësit ak jën ñu bokk benn ndox mosuta am parce que yow ñu ngi dee àndal yéen ñëw ñu yéen a dee bokk habit moo dee waral ngeen mun a jëflante so I think that's loolu moom so peer influence moom is an established fact ne loolu la waaw because man sax individual bi bu mu ko waxee man ma ne ko waaye peer influence am na de mu ne ma amut ma ne ko fooguloo kon nit ñi dañ am different coping mechanisms tamit xam nga ñeenay tam ñu am xarit yu bon sax waaye mun na cope ak ñoom ba léegi am xarit yu baax am na ñoo xam ne mënuñoo cope they are easily carried away ñun sax am na si ñun jigéen ñi sometimes kii am na lu nice man dama ko bëgg you know things like that so loolu yëpp si peer influence la bokk because of people who are around you so tamit nga delloo ñu wax ñu recovering addict nga because dañ ne Gambia fii nit mënu fee nekk ne dafa recover totally because fii xëj na rehabilitation problème la dina ñëw si loolu si kanam waaye yow kañ nga dem ba réalise ne man si lu ma nekk baaxut te dama war a change yow si ban stage nga dem ba réalise loolu ak naka nga ko achieve ba dem ba nekk koo xam ne mu ngi recover léegi. gis nga nit su àndee ak sagoom yéenay du ko def te amul fenn fu ñu la binda si téere wala si bugi tubaab ne la ne tux baax na même si cigarette sax gis nga tubaab bi sax la bindal mu ne la tobacco seriously damage your health something like that so gis nga ci li nga duga toxic la yaa ngi inhale wala yaa ngi smoke wala yaa ngi drink ak noo ko mën a user by force nga tàggoo sa sago te soo tàggoo sa sago da ngaa def loo war ta def because man toll woon na stage boo xam ne mun naa dama agressif when I was playing football everyone knows ne yow soo yaroo Serekunda da ngaa play football but daf ma dee óor ne su refle bi fuufee koran sa te man buggeewuma ko noonu I have to fight him because daf ma óor ne ok xëj dóor naa benn join ñaari join bala maa dugga si game bi so yow kooku daf ma óor ne because anga gis nga using this substance dafa ànd ak the mindset am na ñoo xam ne dañoo tuux ne hey su ma paree xaaral ma dem jël lii su ma paree dama koo def lu dof gis nga ni nga koo jëlee di xalaat da nga koo def lu dof noonu nga koo demee def lu dof because of lan la mindset boobu nga amee ne man su ma tuxee ci lii laa bugg mu yóbbu ma ñeneen dañ dee tux ñu feel funny and they keep laughing that's how they end up mad ñeneen dañoo tux ne waaw man ñeneen suñ tuxee sax dañ dee nekk ay humanizer suñ mandee dañ dee nekk ay humanizer am na ñoo xam ne suñ mandee si lañ dee mun a saaja so kenn ku nekk dafa am yow mindset bi lan nga ko dee usal si li nga ko dee usal noonu yow joo ko xoolee mun naa ne 99.9 bi yëpp daf dee négatif so and loolu dafa bàyyi daf la dee lead to this legal complications at the end you have to be arrested you have to be taken to court prisons ba pare sa health when it comes to your health loolu status loolu tam beneen affaire la so da nga gis ne comme ni ma la ko waxee rek ci gàttal ne man it leads me to be aggressive yow boor boobu sàcculoo man boor boobu non because issue bi mooy benn di nga rapinu rapino nga yow you must do it you must do it issue bi mooy dafa am nooy rapino yi benn nga tapale nit wala nga jaay sa morom sax da nga ko yéen ñaar ngeen naa def nga ëpp ko fit génneel ko paaka nangulum amee yow ndax jaar nga foofu yeah I did all so especially ñun ni neen man nag mostly maak suma boy si I was very aggressive to them wala nga laal suma xarit rek I was very aggressive so man du ma daan jël very rare tamit pour ma daan dem di commit
come like certain like major crimes, this break and enter you no. But I was more concentrating on fighting. Okay, ndax jaay nga tamit jaay nga bañ la téye comme yiñ dee gis ci télé bi. I wouldn't say I was selling like how they were selling it. Because léegi-léegi daf laa oon ne di nga jënd sa paak nga tas ko jaay half bi to half bi. So nekkuma woon yoo xam ne dama nekkoon di jaay like how people are selling drugs, no. But I'm fond of smoking. I'm fond of drinking. So man habit bi was much more into drinking and smoking. Why mus nañ laa arrest? Police stations moom you cannot count it. Because dama xeex dama hyper dama stone dama xeex dama fighter yow. Te suma fighter yow dama la yow nit ku tuuti la. Sometimes mun naa xeex koo xam ne kenn xamul nu mu em. So dama dee xeex ñoo xam ne sax dama dee óor na ñi mun nañ maa lem. But the only thing that I can use to make sure ne man tam mun naa xeex lu maa xeex mooy xam nga nit ku tuuti moom gànnaay la. So and loolu soo xappone da ngaa jam nit da ngaa gaañ nit. So at the end it leads to yeah, definitely. So léegi ku ma delluwaat si question bi kañ nga dem ba realize ne ok si lu ma nekk jaaduwut dama war a change ak naka la xappune. I spent 10 years of using it. I spent 10 years of living it. Okay. So man, because dama gis ne okay man suma family bi ñëpp dañ jànga PhD holders, degree holders. So ma gis suma surrounding bi ak fu ma jógee. Nga nit ki foog nga xam foo jógee. Ma gis suma environment bi ñu ma bokkaloon classe sax gënuñ ma intelligent waaye ma gis ne engagement si moo nekk di indi difference. So what I did is ma door di regret of losing the future. So I have to start off reframing myself. No, okay, man, change have to begin with you. Change starts from you. That's the first stage. Kula muna wax ne man mun naa laa wecci te parewuloo ko doo weccee ko. So I become xam nga ne man dama war a change dama war a nekk lii dama war a nekk lii but with all that it's very hard to change. Why? Because da ngaa nekk di xalaat man su ma li fi ne booy dañoo ne man ball head la nekkatuma di tu waaw tay moom paccaxe la dafa paccax ak yooyu noonu. So after ma ne lii I have to fight that because this is something it's part of me. Li dafa war a génn because nit ki leena la mënta bàyyi mooy dem wanag nelaw ak lekka amul lu nit mënta bàyyi so ma door di associate suma booba ñi nga xam ne ok ma gis ne ñi ñu ngi si yoon ñii laa nekk di def because soo buggee tukkat bi mu la seeteeti wala bu mu àndatee yow bàyyil tux man ba léegi sax ñeneen dañ maa bëgg a seet si ne booy yow dañ la dee bëgg a seet si waaye xam nga yow léegi bool xeet nga because duñ ma seet si because xam nga ta su ñëwee duñ share the feelings that we were doing together so ñoom ñëpp after dañ laa daw that's the only way that you can abstain from that. So at some point you decided to associate with people who are not addicts, who do not take people the cannabis. that are not addicts, and I decided to isolate from people that are using it. Okay, that's what you did. Okay, I will not be judgmental. They are losers or si luñ nekk because so many reasons lu dee tax nit mu engage into smoking. So what I did is I still engage with them, but time to time because of at least smooth relationship mu ngi fa woon kóolare mu ngi fa woon. So time to time dama leen a seet si time to time dama communicate ak ñoom time to time but man luy tax gars yi mun a xam ne saa waratuñ ko di stop dama engage suma boppa ba nga xam ne aw ma time aw ma reserve time. So what were you engaged in that time? Was it a skill or what? I have to join the media. Okay. As a journalist. Si la dem jege Imam Barham Diop. Okay. You know, pour at least mu inspire me when it comes to my faith. More. Then ma jege Halifa Sallah. Engage ko. Then from there foofu laa développé suma boppa am inspiration of becoming a journalist. Noonu laa join a Foreign newspaper. Okay. You know. So did you get any psycho-social support? Because Lulu is a problem in the Gambia. Did you receive any of that? No, never. Loolu mun ma ko woon a am because ñun xam nañ facilities yuñ fi amee. That was very difficult. Te ba xam nga by then tamit yow you are not that much educated ba pare xam nga yaa ngi si am nga too much of yaa ngi nekk si loo xam ne yow doo am awareness. Yow sax doo xam sa luy loolu. Understand nga waaye da nga gis ne man noonu laa doon live noonu laa doon dundee. So you were all by yourself. All by myself. This change I do it for myself. Okay. Moo tax dafa surprise de moo tax soo demee all over the social media you see agent of change. Because lan la man dama jaaxal ñëpp laa jaaxal ñëpp laa surprise because dafa mel ni like gënta si everybody xam nit ku xëy rek change boo dama def effort. dama def a lot of effort tamit because gis naa lu ma ñaaka lu ma loses ak man ma nekkee suma biir morom yi dëgër boppa sax man dama amoon lu nekka man maa ngi nekk grade 7 LK fii su ma wàccee school 4 damaa dem liggéey si hotel bi I was the only one ko xam ne mu ngi grade 7 di liggéey hotel damaa liggéey as a room boy from 4 ba 10 si guddi
so dama amoon access to money de pare dama amoon so many opportunities within my family. Okay. So with peer influence, more like engage law into substances, and at the end you lose all those opportunities because of during that time and muno na wane luma amewon and the help that I was having, the proper control that I was having from my parent, definitely, and the way they were schooling me, it was perfect. Okay. But it's peer influence. What is happening outside. So peer influence bi diga nekk na loo xam ne dafa métti because sa parent mënu laa topp mënu loo dem school mënu laa topp hay jeena ba ananga xam nga du mën a def loolu so lan nga foog ne lañ mën a def pour fight when it comes to the peer influence lan lañ mën a def pour change narrative boobu noonu. Kenn ku nekk sa doom amal ko jot. ok waajur da nga yàlla ma yàlla jégal rek wax la waxtaan moo leen di wax waajur da nga am waxtu pour sa njaboot. because ëllëg sa yàlla dafa koo laaj. yow mënuloo nekk ci li nga nekk rek nga jur doom ba pare bàyyi ko mu mel ni picca di naaw taaga bu nekk mu takk. that's impossible. bu xale doo ko bàyyi mu free. da nga koo engage loo da nga koo busy loo. wàcce na school too na dem daara mu óor ne su wàccee daara 4 5 amal nga ko study teacher bala ñoo 8 o'clock tas na dafa nelawi. waaye yow soo bàyyeel waajur yi jamono bi rek da ngaa gis sa doom wàcce school damal fayi mu óor na ne yaa ngi ko jox xaalis doyewut ko dara instead nga jëndal ko lu mu soxla nga jox ko xaalis bi. dafa gën a am access to so many things. kenn ku nekk na téye sa doom ba pare nga teg sa doom ci loo ko war a teg ba pare bu nekk sa digganteeg sa doom yelleef boobu noonu nga def ko. I think kenn ku nekk su jëlee responsibilities it have to start from home. Not from the government, not from the agencies, not from nobody, but it needs to start at home. waajur yi ñoo war a njëkk a jël step gis nga kër yi su réglé wut mbeere bi su du réglé mbeere bi su réglé wut nguur gi du réglé because gis nga ñu nekk ci kër yi ñoom ñooy ñëw si mbeere yi ñu nekk noonu di same time tam ñooy demaat yore suñu place yi si biir nguur gi so change needs to start at home and within family level. okay waaye right now fooguloo ne yow nga ne yow sa journey bi da nga ko def alone. You did not have any psychosocial support. Why fooguloo ne jamono bu ñu nekk nii soxla nañ ko. We need it. That is 100%. We need like rehabilitation center to make sure that these people are rehabbed. ñi dañ leen soxla because leena dafa mel ni dara nekk sa yaram bi nga war koo wiide gis nga comme ni ñoo génnee meew ci nak jamono bi noonu lañ soxla youth si pour ñu def leen mooy soo déggee ñu rehabilitation mooy ñu génnee li nga xam ne xeeti drogue bi nga xam ne moo nekk seen yaram bi te loolu soo ko def dafa am way scientific way ni nga ko dee defee dafa am medical way ni nga ko dee defee te su ma juumut ne nguur gi indi last year man I was part of the people that were nominated by the Minister of Interior on a DLEAG, Drug Law Enforcement Agency. Why they nominated me? Because they see that I am a change and I was invited. You know, we have a program on this. It's a substance use disorder as counselors. You will be trained as SUD counselors and you will become a drug addiction professionals. And we were trained and these partners came in. They partner with DLEAG and UNODC and with drug advisory in Colombo drug plan. Wow. These people came in and I was nominated. I never studied science. I never studied how to call it nurse or any medical field. But I was a journalist and I was also a victim. So I was invited so that I can continue to make change and also continue to learn from that changes and to make sure that to help other people to change. So I benefited from that training and I was also given certificates from that. And I can say, Yanko implement film neni. I'm doing it as person to person. Because why there's no organized way under the ministry to implement it? Not yet. So because dama gis ne suma man comme I'm not speaking for the government. Waaye dama gis ne bu ma gisee gars yi organise ko xam naa ne dañ bëgg a limit drug abuse bi. So because so training it as a drug addiction counselor, it seems like comme yéen a ngi war a mun a prepare pour am a rehabilitation center because mun loo am a rehabilitation center ba pare amuloo experts yi. So if these people are trained bon maa ngi expect na que na government dañu war a am project pour rehab center so rehab center bi bu amee people like me and other people that were trained ñoom ñooy make sure ne ñoom ñooy take responsibilities of helping other people to recover. waaye ndax yéen tam make ngeen follow up because Gambia fii laa gis na dañoo organize training on nit ñi ñu jël seen padiyam dem def lu ñoo def. waaye ñu ko atteindre sax ndax dañ dee follow up. Okay, basically I'm not speaking for the agency but the agency have did their part. which ñun train nañ ñu. So ñun dañ form like a form of like association. loo xam ne dañoo bëgg di conduct like exercise training with other people ñoo xam ne ñoom tamit dañoo train ñeneen ak ñeneen. pour mu gën a yaatu. So ñun already ñu ngi programme nañ suñu boppa and how to move knows that everything dafa war a need finance. ñun programme nañ suñu boppa ne ok dañu war a train ñoo war a train people or train other people because ñoom lu ñu def mooy def nañ ko si ñun so ñun tamit ñoo ko war a def si ñoom. Bon man xaaruma kenn man as individual man
I was doing this before I was invited, before I was nominated. Because man lan laa doon def mooy man I do two kind of jobs. damaa dem su ma aanee su ma amee. ma ñëw ma génne si let's say 5% or 10%. ma dem from the hood xam naa ne am na ñoo xam ne dañ brilliant. jeexal nañ seen school. ma waxtaan ak yow invite la suma kër laaj la sa problème. xam na yow ok yow sa problème dama xam ne I can solve it. ma door di la cancel to my own level by then. Then noonu laay def ma ok why not ma fayal la IT lasting solution. defal naa ko fi YouTube bari. ma fayal la IT nga door diplôme ma boy foogaloon ne soo defee. time xëj na xelam dina deelu. dañ dee change. man mun naa ne every year minimum mun naa change 3 or 4 people. ba pare ma leen di engage back to school ñoo xam ne dañ bàyyi school 3 years ago. that's ñeneen I even have to sacrifice. and take my salary fayal leen ñu dem def private. ma guide leen make sure ne ñeneen ñu ngi si industry bi ñeneen ay chef lañ léegi. these are some of the things that we need. waaye due to time constraints ma laajte la wax nga fi affaire yi Drug Law Enforcement Agency am nañ fi representative boo xam ne sax dina ñëw fi wax ak ñun yow naka nga gisee ñoom seen taxawaay parce que sometimes ñoom tamit ñu sànni leen yenn kàddu yoo xam ne xëj na jaarut yoon xëj na pour ñoom ñu doxalee noonu xaw ma na dégalaam déet waaye dañ leen ko dee mën a sànni ne ñoom sax dañ dee toog a booy yi sax nii dañ dee am seen yenn deal yu ndaw yu ñu dee def xam nga yooyu yëpp dégg nañ ko fi soo yow mi nga xam ne jaaroon nga si area boobu noonu yow lan nga si foog. loolu nit ñaa ko nekk di wax waaye man to my level man xam nga amul kenn couldn't use drug in the whole world. People have to know this. Even in America dañoo jàppa a service man koo xam ne moom he is using drug or selling it. Recently gis nañ fi Drug Law Enforcement Agency ñoom si boppam am na kuñ jàppa a soldier koo xam ne open na fire somewhere else around the phone koo xam ne dañ suspect ne mu ngi amee woon cannabis. So pour wan la ne it's everywhere lii dafa nekk loo xam ne it's part of lii si lifin bi la si nit ñi la bokka. waaw waaye ndax yow soo ko waxee noonu tam nekkuñ di ko jëlee excuse parce que xam nga loolu du excuse. non loolu dëgg la du excuse. waaye man pour ma wax boobu du mën a taxaw fenn. man pour ma wax la ci boor boobu ne la ñii dañoo def lii ñii dañoo def lii suma bu tegoowut ko. sa bu tegoowut ko just to be honest. da nga bañ a wax wala sa bu tegoowut ko. non man ragaluma wax dara. gis nga Jeena ba man Yaya Jammeh was here I was saying whatever I want to say until I have a problem and went to exile man amul kenn ku ma ragal from the president to the down gis nga lu ma bëgg a wax. muy dëgg dama ko wax. waaye tamit wax nañ ne to be specific and to be xam nga looy wax rek na la leer. waaw boobu li nga wax weddiwuma ko ne du ñàkk ne du am kenn mënu laa wax ne amul benn drug squad bu dul pon loolu ku la ko wax du dëgg ku la kenn mënu laa wax ne amul benn soldat buy pon. wala amul kenn kuy liggéey si waaye yow mosuñ laa jàppee dara koo xam ne Drug Law Enforcement Agency ne la nañ dugg fii def nii. xam nga yooyu non loolu musuta am. man to my own self loolu musuta am. waaye ñoom naka nga gisee seen taxawaay as a recovering addict. seen job bi seen job. waaw ak si lan lañ war a gën a mun a fas jom tamit. ok right now gis naa ne agency bi léegi lañ gën a def effort than before. because right ñoo nga ba train people to become like SUD counselors. so loolu mu ngi laa woon ne nekkuloo pour ñëw rek pour jàppa nit pour yóbbu ko kaso rek jàppa nit yóbbu ko kaso rek that's not the idea. The idea is pour nga yóbbu ko what they call a correctional center and I think the government have to work on that. They have to help the agency. waaye correction center boobu amangut. das foofu laa nekk di ñëwee it's not about prison. This is not about punishing. It's about correcting people. If you continue punishing people, they continue to be addict, like the way they addict using the drug. Moo de waral nit gën a mile to ne ay man faale wu ma booy xam naa fa dama faa delluwaat because they already know the place. But su government ñëwee mu am what they call a correctional center. Correctional center boobu noonu mooy am rehabilitation center mu óor la ne yow suñ la jàppee yóbbu la ñu taaj la ne war la da nga war a mun métier by force. xam nga lan mooy sa jël taam nga fekk xëy na jël nañ a technical university lu mel ni GTTI link ko bi di correctional center yow soo fa nekkee nga jàng skills within 2 years 3 years ñu ne la dañ laa issue with a bachelor's degree under the technical university dëkk bi yëpp dañoo nekk borom métier ñëpp dañoo am skills ba pare ñëpp dañoo génn from that level government am benn project boo xam ne lu mel ni maa si yëpp si yooyu la gën a baax sax mu óor la ne yow soo génnee dañ la amal benn budget ne la ne lii da ngaa start up a business or something else ku jeexal carpentry du génn rek nga bàyyee ko noonu mu dem foog mu am marto boo ko jox foog mu am daaj boo ko jox foog mu am place banta bu moo liggéey so dama foog ne nguur gi su ñoo jàppale agency bi si boor bi la ñoo jàppale agency bi gën a liggéey léegi du am rek si arrest because ñi nga yóbbu ñoon ci kaso bi you going to pay them seen image dafa tanish at the end ku dem sa doomam wala brodaam dañoo wees but with the training bu gaay def last year it was very perfect so mu ngi wone ne comme gis naa ne ñii léegi ñu ngi bugg a jël way out of helping the youth but I think the central government man, I will blame them for that they are the issue, that they have to continue to support the agency. The agency, they are doing their work, but they have to keep on supporting them. More ñu link ak yeneen international agencies, the partners, you come on board, you go pour this rehab. Because gis nga, Jay,
right now la gën a worst da nga gis ko am ne 9 years la am mu ngi like health rapino baa ngi gën a bari so many things are happen waaye suñ buggee jël ñoom ñëpp ñu ne dañ leen a tëj everybody is going to be a prisoner so na central government bi ñu try ñu fund ñoo xam nuñ leen a fondé they can work partner with anybody ñu jàppale agency bi ñu make sure ne am nañ rehabilitation center people like us that we are trained ñu mën a ñëw come in de ñu mun a make sure tam ñu dimbale xale ñi nga xam ne ñoom ñëpp wax nañ ne yaaxu nañ because no one is the loser we should not look at them as the losers we should not judge them bari na si ghetto youth boy dem moo xam ne jeexal na grade 12 am na good credit sam mu ngi frustrate but ku nekk ak reasonam ak lu ko frustrate loolu yëpp dëgg la waaw jërëjëf kii fas li nga ñëw si programme bi waaye nga ne nag yow li nga bëgg a wax danga ko waaye dafa mel ni mënumaa génne si yow anything li nga xam ne it has to do with the agency waaye nga ne teguloo ko ba tamit doo si mun a wax waaw issue bi mooy man liggéeyuma agency bi waaw déedéet dañ ne man individual loolu dëgg la waxuma dangaa liggéey ak ñoom waaye yuy xew si dëkk bi nit ñi di ko wax loolu laa doon seet ndax yow mus nga koo dégga ndax mus nga koo gis dégga moom maa ngi koo dégga waaye man ne teg naa si boot because environment bu ma nekka léegi dafa soriwaatee environment bu nit ñi nekka man dama isolate man make naa change 12 years ago dama achieve so many things dama dellu jàngaat am suma kayit yi nekka practicing journalist establish clothing line so I'm doing so many things ba ñoo am naa suma online radio recently so I did so many things and I have experience in traveling dama sori si li nit ñi nekka ak ñeneen si luñ nekka so am na yu bari dama si dee dégg naa la laa si waaye xëj na gisuloo waa baax na jërëjëf si li nga ñëw si programme bi appreciate nañ ko torop pour nga joxe rek sa kaddu bu mujjee si young people yu nekk out there ñi nga xamante ne xëj na ñu ngi see laal wala ñu ngi see sax waaja laal ak parents yi tamit si biti lañ mun a def ba nga xam ne lii mu nekk history because Gambia is a very youthful population te foog nañ ne suñ amee moo youth ñuy dugga si lii di laal yii nii duñ mun a dem kanam 60% of the Gambian population ay ndaw lañ ñun ndaw yi lañ soxla pour ñu mun a develop Gambia bi so ñoom suñoo laalantu ay yeneen kon dafa mel ni ñun duñ dem si kanam so sa kaddu bu mujjee rek suma kaddu bu mujjee mooy kër bu nekk dang day am what they call the black sheep mooy ko xam ne moo dee sonal family bi kër bu nekk ko am nattu bi léegi fu nekk la nekk the issue is mooy family yi si boppam ñoo xam ne ñoo amee seen doom yi ñoo si war a jóg xale bul ko bàyyi mu free nga engage loo ko bisu loo ko teel koo woon ne ko yow lii nga soxla lii nga war a nekk ëllëg di schools tamit foofu tamit lu bëri foofu la dee xappu ne am na loo xam ne sa doom dina ñëw doo xam ne sa laal na lii léegi-léegi sa doom mel noo xam ne si biti bala ngaa xam fekk 5 years ago la door tu waaye yow bala nga koo xam fekk addict na so man lu ma advice rek it starts from the parents ne ñu jàppale seen doom ñu make sure ne ñu engage leen ñu busy loo leen xale war nga ko mën a def loolu lu bëri loo xam ne du am time sa pour génn wala bay mun a dem tu and when it comes to government li ma leen a ñaan rek ñu try ñu gaaw ñu mun a am rehabilitation center xam naa ne policy making dañ ci slow trop dañ ci dee yéex trop waaye try nañ ba am ay trained counselors ñoo xam ne they are expert nañ try fu mu nekk ni ñu am place boo xam ne dañoo óor ne fii dafa nekk ay correctional center nga xam ne ñu agency bi di jàppa yëpp du nekk rek da ngaa dem tëj leen 2 years 3 years 10 years waaye da nga leen naa yóbbu nga rehab leen ba pare mun leen naa delloowaat si society bi I think ne loolu la am pour jërëjëf appreciate nañ ko xam naa yow moom dañoo jàppante yow doo ambassadeur gars yi rek ñun tam suñu ambassadeur nga anytime suñu amee anything to talk about this issue due to time constraint nag mënuñoo laal lu bari waaye programme baa ngi fi daw demut fen anytime rek ñu am something to do with this dinañ la oo nga gën a shed light on the issue so stay tuned, don't go anywhere. When we come back, the conversation continues. Welcome back, viewers, from that short break. Like I mentioned in the introduction, I also have with me a representative from the Drug Law Enforcement Agency, Dauda Sanyang. We don't get along, but today he's here with me to have a discussion in relation to the role of the Drug Law Enforcement Agency and young people and drugs, of course, everything surrounding that. So thank you so much for coming, Dauda. I really appreciate this. You're most welcome. Yeah. So Dauda, before we go in depth, talk to me about the role of the Drug Law Enforcement Agency. What is your role? The Drug Law Enforcement Agency, the role is to fight drugs in the Gambia. Okay. Yes. To fight the use of drugs? Yes, the use of drugs in the Gambia, and we fight in two folds. We have the combative method and we have the drug demand reduction method in fighting drugs. Okay, what is the combative The combative is when sometimes you see our personnel inside vehicles patrolling inside in streets to apprehend those that are dealing in drugs.
And we have the drug demand reduction unit where I am from. Particularly, we go in for sensitizing people, especially the youth, about the effects of illicit drug trafficking, drug abuse, and related crimes. Okay. By going to radios, TVs, and going to the communities and even schools, because like every week, we choose a particular school where we go to so that we can talk to the school children, because we know they are vulnerable. Some people use them so they can be selling this substance for them. Yeah. And not that alone, we also go to the communities, like by informing the alcalos and the imams that we go to a particular community, we have a sensitization with the community. So because your community is safe when you are safe. If your community is not safe, obviously it's going to be difficult for you also to be safe. So that is why the Drug Law Enforcement Agency comes up with what we call the drug demand reduction strategy, so that we can be able to sensitize the public, especially the youth. When you come to the Drug Control Act, Section 15, subsection 1 M and G, fosters what we call public support and also to sensitize the people about the effects of illicit drug trafficking, drug abuse, and related So now, crimes. do you have any program directed to the young people? Because if you, I was just talking to Kifa here, and if you take a look at my conversation with him, you will realize that young people are more vulnerable. Exactly. Ages 15 to 35 years, even, you know, an age that is beyond 15 years old, going to 14, 13 and stuff. Because if you take a look at it, sometimes you see kids in primary school and you look at them and you know that really these people are helping, you know, people who are engaged in drugs, like you mentioned, to sell and do whatnot. So do you have any program at the Drug Law Enforcement Agency that is, you know, directed to the young people when it comes to the use of drugs? Exactly, Jenna. We have a program that is directly targeted to young people. That is our school sensitization and forming of what we call drug-free club in every school. We have started doing that one, and we have formed one at Abuko. And it's because of the coronavirus, but what we target is we want to make sure that every school in the Gambia have what we call a drug-free club, where they will be capacitated. We build their capacities on the effects of drugs, the different type of drugs that people normally involved into, so that they can have that first-hand information pertaining to drugs, so that they will not go near drugs. Anybody who offers them drug, they will say no, because they knows the effects and they knows the different types of drugs. Okay. So what we are also pushing forward is to make sure that if we can have that consultation with the Ministry of Basic and Secondary Education, if drug can be inculcated in the curriculum so that they can learn at that young age, at that primary level, will be very, very good for the kids. Okay. Anytime that an individual comes to your ghetto or wheresoever and wanted to conduct a search, let the individual show his or her warrant card. Why that lolu mo ngay happen? Lolu, it should be stressed. Because sometimes people... Every individual in the agency has his or her identity card. Dauda, for Mayo, we are not on the same page. I know that, like, all of you guys have the card, but do they go by the protocol of showing them, okay, I am Jenaba, Sergeant Jenaba. We have what we call in our agency, we're very professional when it comes to work. We're doing what we call refresher training every month in our agency. And I am lucky to be part of those that are the trainers in that particular unit. We select different people from different stations, like a refresher training, so that we can refresh their mind on what we call the standard operational procedures that they should do when they go on operations. Okay, we just so hope that all they're of going them by knows these that things. they should show their identity card before effecting an arrest or conducting a search on an individual. Okay, but these regulations are there, but the question is it been implemented by these officers? I think the Drug Law Enforcement Agency as well, you should also do your own investigation on your people to actually figure out if really they're going by the rules and regulations on the table in relation to this. But another thing is, corrupt. That's what people are saying. The drug law, I don't know. They're like the Drug Law Enforcement Agency is corrupt. Yeah, in a way, sometimes you guys have these deals with these, young people who are smoking in the ghettos. Are you aware of that particular complaint? I am just hearing from you, but anywhere you go to, you have good people and bad people. And what we always tell people is that if any individual comes to your side and arrest drugs from you, there is nothing in the Drug Control Act that says you should negotiate. Okay. Yes. What should be done is you should be taken to the station. The normal procedure takes place, that they charge you and then they forward your files
to the court. So if any individual did that one to you, you have all rights. We have our disciplinary committee, yes, at the Drug Law Enforcement Agency headquarters at Pipeline. If you feel that it should not be that way, you have all rights to come and lodge a complaint. But how many will go and lodge that complaint? They will not complaint. lodge the complaint. Ah, Yes. man, te drug law enforcement agents su ñëwoon si man mu ngi ma fekk ak drogue mu ne ma waaw mun naa negotiate ak yow kaay ñu negotiate. There is nothing in the Obviously, Drug Control Boromanda Act that fine says you and should negotiate. So obviously you have all right. If somebody trying to extort money from you by negotiating, you come and report that individual to the agency, and we have channels that we are going to use. Then Have such been reported ever? Sometimes such have been reported. Okay, that's yes, good news. And then some were charged because of that one, because we have a That's good disciplinary news. committee. Now you So- now I got you. Now you agree with me it's that going to be like that. Dauda? If anybody now you agree with me that there's corruption happening. It's not. This one is not pertaining to taking money from the individual. This one has to do with drugs. It's general. Drugs la halis la. Is mishandling of the drug. Then the case was reported to the headquarters, and investigation was done, and then the investigation reveals that this individual mishandled the drug. Okay. Then the procedure was taken. Okay. And the I think individual was- more sensitization should be done in relation to this. General, we have 5 or 6 radio programs that we do in a week, every week. 5 radio programs, and anywhere we go to, this is what we tell people. It is not written in the Drug Control Act 2003 that you should negotiate with individuals. It is not there. So if an individual is arrested with drugs, the channel should be followed. Yeah, That but is, you Dauda, should be how taken many to the- laws do we have in the Gambia that are not implemented? Barina. So if anybody is trying to take money from you, you have all rights to report that individual to the agency, because you're making the agency dirty. So you have all rights. Come to the headquarters and ask for me, I Dauda Sanyang, or Lamin Kejo Bate, or you ask for the PRO, then obviously we're going to investigate and see if what you are saying is something factual. Okay. Because you have to come with evidence. So sometimes what we tell them, it might be a mere allegation, because you have to prove that you have evidence, and you come with that evidence, then obviously investigation is going to be carried out. Okay. So now, due to time constraints, we are almost done. Just quickly, talk to us about apart from school, outreach. When I'm talking about young people, you're saying that you do school outreach to kind of make sure that these people are aware of drugs. But do you have any correction facility or any organization under the Drug Law Enforcement Agency to make sure that when these young people are out, they're cancelled or something to make sure they don't go back to the same thing? Very good. I standing here, I am lucky to be part of those that did what we call universal prevention treatment curriculum on basic counseling skills for addiction professionals. I am an ICAP professional at the moment. So the Drug Law Enforcement Agency is doing all it can to make sure that we have a rehabilitation center in the Gambia here. Because when people are taken to a rehab center or a prison, it is 3 R. You have reform, rehab, and then reintegrate back to the society. Yeah. Then obviously we are doing all means to make sure that we have rehab center in the Gambia here. It is because of the coronavirus, but we already have a plot, and we already have a fund to build that rehab center where those that are addicts will be taken to that place so that they can recover and have a skill and go be reintegrated. Yes. Alhamdulillah, that is good news. We will follow. We will just make sure that happens. Come to the headquarters and then do your Thank you so much, Dauda, for coming. I think in as much as, I'm trying to be hard and everything, I know your job is not very easy, but you have a responsibility. And I think sensitization is something that is very key when it comes to your work. Because sometimes the Gambia is a very youthful population. So at some point, we don't want all our young people to be behind bars. We need our young people to work. We need them to contribute to the socio-economic development of this particular country. So I know 1 hour is not enough for this particular topic. We will get to talk about this again if we have the time. So thank you so much, Dauda, for coming. You're most welcome. Yeah, viewers, we will take a short break. When we come back, we get to wrap it up. Thank you.
Viewers, that is all we have for you in this edition of the Youth Dialogue. But just to give you a reminder that this show is sponsored by Universal Properties. Thank you so much, Universal Properties, for sponsoring Youth Dialogue. And more sponsors are invited. There's a number right in front of you. Take it, call that particular number. You know, support the safe space in the Gambia for young people. And the number is right in front. Call and get to negotiate. The more sponsors we have, the more we'll be able to do certain things, taking this particular show forward. Don't forget to connect with QTV on our different social media platforms, on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Go to our YouTube channel, subscribe, follow us on different social media platforms to get connected to what we are doing right here. My personal social media handles are as well in front of you. Take it, call me, give me your comments, give me your recommendations. I will surely pen them down, if not even implement it. This outfit is provided by Rugis Creation. Her number is right in front. Take it, give her a call. The Tobaski is around the corner. She'll provide an outfit as nice as this, or even better. She's a very young person right there along the Manjai Highway doing extremely well. So till I come your way next week with other young people doing extremely well across the country, stay tuned.